So today we are going to show you how to cut a watermelon, as you can probably tell from the title. But here are some health benefits of a watermelon, and stay tuned, we'll be sure to tell you more. And make sure you subscribe if you're not already a subscriber. Thanks, guys. Hello, c'est son kitchen. Jeudi à la, moi retourner et c'est summer. Nous allons couper watermelon. Et melon ont pas qu'un avantage là-dedans. Premièrement, il est bon pour le cœur. Il y a 92% de l'eau là-dedans. Et gon l'autre bagaille encore pour garçon yo. Son naturel Viagra. Faut pas connaître ça. Mesdames, faites monsieur manger watermelon. So, okay? Please, nous mettons faire research. C'est pas sérieux ma petite. Okay? Wait, pause, time out. So I don't know if you caught that, but she said watermelon is like a natural Viagra for guys. So I did the research for you guys, and she's right. Watermelon as well as pomegranates are like a natural Viagra because the phytonutrients in watermelons are antioxidants that relax blood vessels that supply an erection. So if you didn't know, now you know. But if you already knew that or you didn't know that, comment below and let us know if you knew that before. We want to know if you already knew. Thanks, guys. So, je vais plus de détails. Même laver, couteau lavé, melon lavé. Ok? Bon, pas de toute façon, nous sommes capables de couper le melon. Faites-y, nous manger fruits parce que la bon pour eux. Nous même tous les nous sous table manger fruits la bon pour nous. Ok? Nous allons commencer. Premièrement, nous besoin d'un bon couteau. Un couteau qui file. Ma couper comme ça. To get started, you need a nice big knife, and she's just gonna take it and cut the watermelon right down the middle vertically. Un bel melon. Vous êtes là à mettre là. So, pour le more easy, bon, je fais l'autre moitié encore. And just to make it more easy, she just took the half and cut that in half. So now she has 1/4. Coulier là, virez comme ça. Bon, on va mettre le chita. Ça vient pour aller quitter sous 4 bottes là. Et puis coulier là, nous allons couper les mettre dans l'assiette. Si vous voulez le manger. So as it's facing down, you can just take it there and just cut it nice and simple and easy. Mais faites-nous un gros couteau. Ok? Ça nous fait, ça nous capable de couper comme ça. Sinon, le cube, nous capable. Now we're going to show you another way to cut it. If you don't want the bottom piece of the watermelon, like the skin part on the watermelon, you can just do as she is doing right now. Just take that off and just cut it piece by piece and put it in a serving bowl. Comment below on how you like to eat your watermelon and how you like your watermelon cut. We would love to hear from you guys. Et bien ça, même nous capables de quitter comme ça, nous mettons nos assiettes sur table là. Le bon, le sucré et un peu de l'eau. Enjoy!
That's watermelon. That's for the summer. Love you guys. Thank you very much. À la prochaine. Soso Kitchen. Love you.